তো উপরে দেখো নিভিয়াটা দেখো। Morning time in Digha. You can see the sea is very rough. The weather is nice and cloudy, and today is our last day. We are returning back to Kolkata. So you can see the boats over there. And this time we noticed one thing in Digha, that the waves have become very, very rough and dangerous to take a bath. So we just went once and was literally scared, because this is monsoon time, the high tide is there, and the place has become very dangerous, and you have heard in news lot of incidents happen, accidents. So be very careful in Digha. But the view from the this road is really very nice, and it's pleasure to see the crowd in the morning. Bless you. এখানে ঢেউগুলো ফর্ম করছে এখন। বাবা এতক্ষণ ওখানে থাকে আমাদের কি হলো? ওরে
ফ্যান্টাস্টিক। এই অবধি জল এসছে, দারুণ লাগছে। দেখো সাবধানে। হ্যাঁ এসো। না না ঢাল পাতাল করছে। দেখো প্রিয়া, ঢেউ আসে কিন্তু কোনটা নিয়ে চলে যাবে। হ্যাঁ, নাহলে তো এই অবধি উপরে জল চলে আসবে। ওইগুলো ঠিক নেই, ওগুলো তো ওখানে ঢেউয়ের উৎপাত নেই না, সব সাইডে এসে মারে। অনেকে পাকামো করে নিচে গিয়ে বসে, তখনই ভিজে চলে যায়।
আরে যারা বাইরে থেকে আসছে তারাও বলছে কলকাতা এখন খুব সুন্দর হয়ে গেছে, যেখানে তাকাচ্ছি এত ভালো লাগছে। আগে থেকে গেটটা ছিল না। সবাই তো বিদেশ টিদেশ ঘুরে এসছে, কেউ করেনি। হ্যাঁ, অনেক ভুল থাকলেও কিছু ভালো কাজও করেছে। কিছু মানুষের তো মানে ভোট পাচ্ছে না। সবুজ তো দেখতে ভালো লাগছে। না না, এটাই ছিল, গোপাল বললো, গোপাল এটা দিয়ে আসবে। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, এর আগে এটা কি রাস্তা বলছিস না? হ্যাঁ, পাঁচশো তো। রাস্তাটা কাজ হচ্ছে বলে দেখে ভালো লাগছে। We have come to a place called Food Junction in Kolaghat. The place is called Express Food Plaza in Kolaghat, very next to Shere Punjab. First time we tried food over here and the food was really awesome. So if you are in Kolaghat or going to Digha, you can try once over here. Though we like the food of Shere Punjab too, but for a change we tried here.